Recording. Yes. Good morning, everyone. Welcome to yet another edition of Prime Plus. We would like to make a beginning, or maybe would like to revise the first part of Introduction to Prose. And this particular session, I'm doing it again and again just to make you familiar with the basic concepts of prose. As you know, it is into three divisions, and the first division is what we are doing right now. Introduction to Prose. Now, this part is already been done, but just to make you aware of what has been done, I would just like to quickly recapture what has been already done in the previous classes. So initially we defined what is prose and how prose is different from that of verse or poetry. And the very basic difference I alluded to was that it is something is written in straight lines, in sentences is prose, and something that is metrical or maybe written in lines is poetry, with, of course, a very few exceptions. And prose is closer to everyday speech or normal language that you and I use. Then next, I talked about the pattern of sentences, like it follows a SVOC pattern, subject, verb, object, and complement pattern. And it might have rhythm, may not have. And the prose stands very close to what you and I normally transact in language. Then the next point we made was prose consists of paragraphs, whereas poems consist of lines. And as it appears to be, because you may not agree with me after reading Camus or Pinter, that it is a straightforward language. Maybe etymologically, the word prose is closer to the meaning straightforward language. But of course, there are certain texts which are not that straightforward, like what you had in Pinter and what you had in Albert Camus. But of course, those writings were very exceptional, written for a particular purpose by uh, great writers. So at times it stands out to be different. On the other hand, the Diary of Anne Frank and other texts that you study, or what you learned yesterday, the comma, session on comma, all this seems to be rather easy, and also you can manage it or maybe understand it rather easily. And just like there are poems, so we are going to do Dream Children by Charles Lamb. So I would say that Lamb's essay Dream Children is closer to poetry because it has a kind of a poetic utterance. On the other hand, you also have poems which are similar to prose. So I am just referring to the exceptions on both sides. You have prose similar to poetry, like Charles Lamb. You have poetry similar to prose, like Be Drunk, the poem we studied last year by uh, the French writer Baudelaire. Okay. Now, when you come to prose as a genre, you understand that there are subdivisions. Not that everything is included under this blanket terminology, prose. Prose in itself has certain divisions. Maybe number one is non-fiction, a term which has been popular only after post 1950, because in those days there was not much distinction between prose and fiction and non-fiction, and I don't think there are many non-fiction writings available in those days, except a few when compared to the number of fiction that was being published. You never had so much of non-fiction in those days, but then it became very popular. Now you understand that there are of course fiction, the level of fiction writing has never been decreased, but the other genres have equally picked up. Now if you go to a bookstall,
uh, in the outset they display the new books, or maybe the books they think are the best sellers. And when you just often glance through it, you find that there is an equal space for non-fiction writing as to the fiction. So the non-fiction is rightly now coming up. It consists of biography, travelogue, political writing, or any other writing which is not creative. Meaning any writing which is not inspired by a particular writer's experience, not a fictional story. So examples of non-fiction from your collection of prose is Anne Frank's diary, which is a memoir or maybe an autobiography. Now, the category number two, which we have been talking to, is the prose. Naturally, you understand that prose consists of a novel, novella, short story, etc., which of course consists the major bulk of all these category called fiction. Next, then there is heroic, not very relevant or maybe common nowadays. I don't say relevant. Heroism is a kind of a movie, a kind of a Suresh Gopi movie, where you have the hero who is quite heroic, something like our Prabhas in Bahubali or maybe Rajinikanth in Tamil movies, where the hero can destroy a system, destroy the villain, destroy the what is false, what is being the darker side of it, evil, whatever, and be victorious and successful. He'll be the person who does justice. He'll be the person who does brings back good into, and many of the time he gets rewarded in the form of a beautiful girl. So that is the kind of a story which you are familiar with. And also it can also be included under mythical writing. All our mythical writing praises the heroism, praises the war hero. Achilles, for example, we can think. When Achilles actually doesn't wanted to participate in the war, uh, another person came to him and said that think of the glory of the war and think how generations will sing in praise of you, your bravery. If you decide not to go to the war, nobody will know you after maybe 100 years. So Achilles was tempted really to go to the war because he wants glory of war. He wants the name. He wants his name to be handed down from generation to generation in songs. So this is a very big temptation, definitely. So that kind of heroic poetry, which is also available, uh, not very common nowadays, but you have a kind of a different heroic writings coming up in the form of maybe Harry Potter, or also not in exactly in line with the traditional heroic prose, but rather in a modernized version where the hero is no more like somebody like Achilles, but maybe intellectual. Maybe he may not be very strong and who can beat with his strength, but he is rather intellectual, or maybe he has certain qualities, tech savvy or technopreneur, something like that, where he can bring justice back to the stage, or maybe he can uh, fight for the truth. Then lastly, these two entries that I made in the last in this particular slide are not very something very common. Prose poetry is an exception I was talking about in when we were discussing in the last slide. Prose poetry is also common because it is a kind of poetry which is written in prose. Example, the poem Be Drunk that you studied last year. I've quoted the first line as well. Now, what are the major differences? We have almost listed the differences, but I'll just take a quick glance of that. Prose, natural patterns of speech and communication. It is almost an exact ditto of what you speak. It has a grammatical structure and constructed in paragraphs. SVOC pattern it follows, and it is split into or maybe into rather paragraphs. And everyday language is used. Sentences and thoughts continue across lines. There is a linear or a chronological progression you find.
At times you can also include a flashback, but normally it moves forward. As the prose moves forward, you also have the idea moving forward. But when it comes to poetry, in contrast to that, traditional poetry has deliberate patterns, rhythm, rhyme, etc. Poems have a formal metrical structure instead of sentence structure. It is maybe inverted, may not follow the SVOC pattern. There is also a repeating pattern. You have the same line being repeated, which we have seen in number of poems. Incorporate figurative language, whereas prose has a factual language. There is not much figurative use in prose. I mean, it can be, because when you read Dream Children, you almost find it as poetic as any other poem, a poem by Wordsworth or somebody like that. Poems usually stand out in a page with the narrow columns. You just find that poems are written in lines. You don't have the entire page being occupied by words. Varying line lengths. The lines may vary, or at times it can be uh, exactly justified. There can be lines which are justified as well, equal length. But normally, unequal length is preferable. And more white space on page, right? And when you open a page of a book of poetry, you find more blank spaces. Whereas when you open a book of prose, you find almost the page is occupied, except the margins. And deliberate link breaks, meaning poems may not end at the meaning of the line, or meaning of the particular expression may not end at the end of the line. Many poems has a structure which you call enjambment, meaning you have a run-on line. The meaning of the expression never completes at the end of the line. It just get carried away to the next line. I've also given on my left that major difference between prose and verse. That is for your uh, examination purpose. Now, I also, I think last in my last class I ended this with this particular slide where I made a very desperate attempt, I would say, or maybe a rather I did a crime by translating one of the most beautiful poems of the language by Frost into a language of my own, maybe. So that makes you how poetry is different from prose. And also, I have brought in a poster uh, listing the differences between poetry and prose. I think this is where we stopped last time. Now, let us move to fiction proper, right? We are now elaborating the earlier slide. We initially made a discussion on how fiction is different from non-fiction, right? So that point we need to elaborate now. Yeah. A work of fiction is created in the imagination of the author. Just like poetry. Poetry is also a product of imagination, but we are now confining ourselves to prose alone. The author invents a story and makes up characters, plot, storyline, dialogue, and even at times setting. So when you ask a particular writer, of course, this is a question that is usually put to all writers. How did you conceive this story? How did you do that? Right? In Malayalam, we have a wonderful story published recently, maybe a couple of years back, by K.R. Meera, and the title of the story is Arachar. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരാച്ചാരുടെ ഒരു കഥയാണ്. ഈ ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊലപാതകം, ഐ മീൻ തൂക്കിക്കൊല്ലലൊന്നും തീരെ കോമൺ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് അവര് വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് അവരെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പല നോവലിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെ എഴുത്തുകാരി അവരെഴുതാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആ അറിവ്
ഈ നോവലിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി വളരെ വളരെ കോമൺ ആണ്. So you have excellent writers who has actually mastered the idea. Maybe if you wanted to have an idea of what you are going to write, you take your own time, you go to places and understand it on first hand, then write. ഇപ്പൊ ആദിവാസികളെ പറ്റി ഒരു കഥ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോറി ഇപ്പോൾ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് ഒരു കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ the novelist or maybe the writer would go to a particular place where he has the first hand kind of an experience. Somebody writing about an asylum where a doctor runs a clinic. Somebody who നമ്മളൊരു ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന കഥ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുകുന്ദന്റെ ഡൽഹി പോലത്തെ കഥ, ഒരു സിറ്റിയിൽ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ്. So similarly, what I mean is that a writer, when he is ready to write a novel, he does some kind of a research or background work. And normally, any story can be reduced to 1 or 2 lines. Even a 1 word can be. When you ask what is the theme of Shakespeare's Macbeth, we say it is ambition. Ambition is the 1 word with which an entire play can be summarized. But of course, it doesn't mean anything. You may not understand anything if I say ambition. To communicate ambition, I need to invent a plot. I need to invent characters. I even need to invent setting. So what an author does usually is that he goes in search of all these ideas, and that is the time that he takes. Then he slowly begins to write. A fictional work does not claim to tell a true story. If it is a true story, we may not call it a fiction. Fiction, the very word fiction means it is unreal. So any fiction, however closer to real life, it is still a fiction. You cannot say it is a fiction. You remember that there was a lot of controversy with respect to the autobiography published by Kamala Das at a comparatively young age. And I think still it is controversial. And the autobiography that she composed makes a very heartling revelations, like which in those days no woman would be dare enough to express, or maybe is ready to say that I have had a illicit relationship, or maybe not an illicit relationship, but she had a certain relationship with other men. So this, a woman telling this in public, especially in a story, was quite bizarre in those days, startling to number of readers. And of course, as you know, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സദാചാരക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഉടനെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകയും ഇവരെ കല്ലെടുത്തെറിയും. ഇന്നാണെങ്കിൽ തെറി വിളിച്ചേനെ, അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും മാധവിക്കുട്ടി ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയ കാലത്ത് അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം. ആളുകൾ ഒരിക്കലും അത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരുപാട് ഫിക്ഷണൽ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. എഴുത്തുകാർ എഴുതുമ്പം സ്വന്തം ഒരു കഥ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ കഥയുടെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാണ് യു എ ഖാദർ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, യു എ ഖാദർ എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ, ഇവിടെ പഠിച്ചത്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു ഖാദർ. അച്ഛനായിട്ട് വലിയ അടുപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഖാദർ എഴുതിയ പല കഥകളും ഈ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കൊയിലാണ്ടി പന്തലായിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കഥ എഴുതി. അഘോര ശിവം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ്, അതൊരു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി. അപ്പൊ ഖാദറിന്റെ പല കഥകളും കൊയിലാണ്ടി പന്തലായിനി എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഒറിജിനൽ കഥയായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ ഖാദർ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് തോന്നും. ഞങ്ങളെ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇവിടെ നടന്ന കഥയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് യഥാർത്ഥ കഥയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കഥ അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് ഫിക്ഷൻ ആവൂല്ല. ഒ വി വിജയൻ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വളരെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ്. മലയാളത്തിലെ ആധുനികത ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ നോവലാണ്. ഈ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവലിന്റെ പറ്റിയിട്ട് വിജയൻ തന്നെ പിന്നീട് ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്കിലാണ് വിജയം വിശദീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താൻ
ഈ നോവൽ കൺസീവ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന ഇത്തരം കൃതികളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റാഫിക്ഷൻ എന്നാണ്. ഈ വാക്കുകൂടി പഠിപ്പിച്ചു തരാം. മെറ്റാഫിക്ഷൻ ഈസ് എ ടേം ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഫിക്ഷൻ വിച്ച് റിഫ്ലെക്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് അതിനെ തന്നെ കാണുന്നു. അതൊരു നോവൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഫിക്ഷനെ പറ്റി തന്നെ, ഫിക്ഷന്റെ രീതികളെ പറ്റി, ഫിക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത രീതികളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. അത് സ്വന്തമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന, അല്ലെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്നാണ് മെറ്റാഫിക്ഷന്റെ അർത്ഥം. മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബവ്, ബിയോണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം എന്നുള്ള കഥയിൽ വിജയൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ഞാൻ എഴുതിയത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്, എന്താണ് എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് ചിലപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ പറയും, ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ആൻഡ് ആക്സിഡന്റലി പറയട്ടെ, ഡോക്ടർ പ്രേമാനന്ദിന്റെ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒ വിജയൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ MCCയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒ വിജയന്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ച് കാണാം. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. So when you have an experience, a fictional work actually does not tell a, or it does not claim to tell a true story. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ നളിനി ജമീല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളി, അവര് ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറെക്കുറെ ഫാക്ച്വൽ ആണ്, പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ഫിക്ഷണൽ ഉണ്ടാവാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര സ്റ്റാർട്ട്ലിംഗ് ആയിട്ട് റെവലേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ വായിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് വായിക്കാം. കാരണം ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് നമ്മൾ ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കാണുമ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മളെ കാണും. നമ്മളെ സദാചാരത്തിന് കിട്ടിയ ശക്തമായ ഒരു അടിയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇവരുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരുടെ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. കാരണം കുറച്ച് മുമ്പേ ആയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടത്. കാരണം എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അമ്മയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും ഈ രമണൻ എന്നുള്ള പുസ്തകം വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം ആളുകൾ വിചാരിച്ചത് ഈ രമണൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പെൺകുട്ടികൾ പ്രേമിച്ച് ആരെയും കൂടെ പോകും. അന്ന് പ്രേമം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് പല ആലോചനകളും നടക്കാണ്ടായി പോയത്. കാരണം അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ പ്രേമത്തിന് എതിർക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അന്ന്. കൺഫോമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആൾക്കാരില്ലേ. വീട്ടുകാരെപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ മലയാള സിനിമയൊക്കെ എപ്പോഴും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അനുസരണയുള്ള കുട്ടി. അനുസരണയുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമയാണ്. അനുസരണ എല്ലാ കുട്ടിക്കും ഉണ്ട്. കുട്ടിക്ക് വ്യക്തിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെയുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവട്ടെ. അതിൽ നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാരുടെ ഹെൽപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന, വരച്ച വരയും മുകളിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. കാരണം വീട്ടുകാർ പല കാരണവശാലും പല കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്താരീതിയൊക്കെ കുറച്ച് പഴയതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ജനറേഷൻ മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ആ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെക്കാളും റാഡിക്കൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ പഴഞ്ചന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വളരെ പഴഞ്ചനായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരെ, എപ്പോഴും അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പാരന്റ്സ് ചെറുതാകുമ്പം പറയുന്ന കഥകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവർ ഭയങ്കര റാഡിക്കലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഞങ്ങളാണ് വളരെ റാഡിക്കൽ എന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഴഞ്ചന്മാരും കുട്ടികൾ റാഡിക്കലും ആണ്. എവറി ടൈം ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സദാചാരം എന്തിനാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, സദാചാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരം അതൊരു നോം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സദാചാര കോഡ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരും വഴിതെറ്റുക എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റല്ലില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോകുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഈ വഴി ഏതാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോവെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ ഒരു വഴി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ആ വഴി ശരിയായ വഴിയാണ്. തെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനാണ്. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഈ വഴി തെറ്റുക എന്നുള്ളത്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആൺമേൽ കോയ്മയിലും സെക്ഷുവാലിറ്റിയിലും ഒക്കെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാത്ത ഉള്ളിൽ ഉള്ള സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് വരാം. മറ്റൊരു വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പം നളിനി ജമീലേന്റെ ഒരു കഥ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇന്ന് സാധിക്കുമെങ്കിലും ഒരു 50 കൊല്ലം മുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല. ഈ കമലാദാസിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വന്നത് ആ കാലത്ത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അത്രയധികം വിമർശനം അവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ പറയുന്നത്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 100 കൊല്ലം മുന്നേ 1930 ആക്ച്വലി 1930 DH ലോറൻസിന്റെ ബുക്കുകൾ പോണോഗ്രഫിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വളരെ
ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നായിട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ 100 കൊല്ലം മുന്നേ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സദാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബലൂണായിരുന്നു പണ്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ച്. അത് പൊട്ടിയിട്ട് അധികം കാലൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കേരളത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും അത് പൊട്ടാതിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Now coming to the next point, instead it immerses us in experiences that we may never have in real life. And none of these stories would be true in the realistic context. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു പ്രേമകഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവസാനിക്കും. മാത്രമല്ല ട്രാജഡി ആയിട്ട് ഉള്ളതും ഉണ്ട്, അസുഖമൊക്കെ വില്ലനായിട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമയും നാടകവും കഥയൊക്കെ തന്നെ വേലിക്കെട്ടുകൾ പൊളിക്കുന്ന കവിതാക്കളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഉണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല സിനിമയിലും നോവലിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കല്യാണമാണ് അവസാനം അല്ലെ. പഴയ സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുമ്പോൾ കല്യാണം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ശുഭം എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. ഇപ്പൊ അത് എഴുതി കാണിക്കാറില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പണിയാണ്. 10 മിനിറ്റ് പണിയുള്ളൂ. രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയാൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആര് വേണേ കല്യാണം കഴിക്കാം. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ അത് സിനിമയിൽ അത് അവസാനമാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അത് തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അത്ര തന്നെ. ജീവിക്കലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, കല്യാണം കഴിക്കില്ല. പക്ഷേ സിനിമയും നോവലും നമ്മളോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. കല്യാണത്തിൽ എത്തിയതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയൊക്കെ ശുഭമായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. രാവിലെ എണീച്ച് 1/2 കിലോ സ്നേഹം കൊടുത്താൽ പോരല്ലോ. ഉപ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ദോശ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? അതിന്റെ ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് അൺറൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ലൈഫ് ടീച്ചേഴ്സ് യു മെനി തിങ്സ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവർ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി യു കം ടു എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ യു മെ നോട്ട് ഹാവ് എ ചോയ്സ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ചോയ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇയാളെ ഈ ലൈഫിൽ നിന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ കാലവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൺഫോമിറ്റിയിൽ കഴിയേണ്ടി വരും. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, വിച്ച് ഐ തിങ്ക് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ആർ അവെയർ നൗ. സോ വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യു ഈസ് യുവർ കരിയർ, your job, rather than your personal intimate life. That is what my general feeling is. And it immerses us in experiences that we may never have it in real life. It may not be a replication or maybe a duplication of a incident that has happened in your life. It definitely changes. So any story, for example, is not a retelling of a exact experience of the author. It is a creative expression of a story that might have happened in somebody else's life. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ളയുടെ പ്രേമ ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ഇടപ്പള്ളിക്ക് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടുണ്ടായ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് അവെയർ ആവുന്നത്. ഹൂ ചങ്ങമ്പുഴ ബിക്കംസ് അവെയർ ഓഫ് ഇടപ്പള്ളിസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് രമണൻ എന്നുള്ള കൃതി. അല്ലാതെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നല്ല ഈ കൃതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് പീപ്പിൾ സേ. ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ ഈസ് ദാറ്റ് maybe you have an experience, maybe somebody else has an experience, and you come to understand about that, and then you think, reflect on that, and then you create a poem or a novel, right? MT വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നൈനിറ്റാളിൽ, വളരെ മുമ്പത്തെ കഥയാണ്, 10-20-30-40 കൊല്ലം മുന്നേ നൈനിറ്റാളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചു കാലം താമസിച്ചിരുന്നു, ഒരു സുഖവാസം പോലെ ആരോഗ്യമൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ നൈനിറ്റാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയ ബുക്കാണ് മഞ്ഞ്. MTയുടെ പല കൃതികളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കൃതിയായിരുന്നു മഞ്ഞ്. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ അദ്ദേഹം നൈനിറ്റാളിൽ പോയി താമസിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഇതിനെ പോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെയാണോ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. MT അതുവരെ എഴുതാത്തൊരു രീതിയിൽ, അതുവരെ എഴുതാത്തൊരു സ്റ്റൈലിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ് എഴുതി. മഞ്ഞ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് എവറി ടൈം ഫ്രം ഓൾ അതർ വർക്ക്സ് ഓഫ് MT. മഞ്ഞും രണ്ടാം മൂടുമാണ് MTയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള 2 വർക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ MTയുടെ എല്ലാ ബുക്കും വായിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി ഐ ഹവ് റെഡ്, ദിസ് 2 books I think stands out.
Okay. Now introduces new type to us, introduces us to types of people we never otherwise meet and talks to, takes us, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം example I have illustrated in the examples. The moment you read Mukundans Mayezhipurude Theerangalil, you always have a passion to go to Mayezhi. You always have a great desire to go to see that particular place. When you read R.K. Narayan's novel, you have a dire need. I mean, you start to begin to feel for visiting Malgudi, though it is an imaginary place. When I visited the UK some time back, I had a great passion to go to a place where Wordsworth composed poems. വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോകണമെന്ന് എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് പോകണമെന്ന്. അപ്പോൾ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വേർഡ്സ്വർത്ത് കവിയായിട്ടില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കവിത എഴുതാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. സോ വി വർ ഓവർവെൽംഡ് വെൻ വി വെന്റ് ദെയർ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് പോലും രണ്ടുപേര് കവിത എഴുതിയാലും തോന്നും. സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയാം. So what I'm trying to say is that a writer introduces us to new area. Gabriela Garcia Marquez, when you read his novels, you are introduced to an altogether different realm. Latin America എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സ്ഥലം, നമ്മൾ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല. When you read French writers, when you read German writers, when you read Russian writers, you are all introduced to new places, new characters. And ഈ characters ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല. അന്ന കർണീന, this name will never come to you unless and until you are familiar with the text. So new names will come up, new places will come up. So whenever a new writer comes in, you come across new places, new writings, new characters. All this is created by the writer, right? So this is all created by the writers. Now fiction can inspire us, definitely. A telling example can be Alchemist by Paulo Coelho. Many of you have read that. It can inspire us, intrigue us, may put you into complications, something like Brothers Karamazov, or have you heard of Nicholas Kazantzaki's Last Temptation of Christ, Report to Greco, എന്ന നോവലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കസാൻസാക്കിസ് ഇൻട്രീഗ്സ് ആണ്. ഡോസ്റ്റോവ്സ്കി, ബ്രദേഴ്സ് കാരമസോവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ബുക്കുകൾ എഴുതിയ ആൾക്കാർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ അസ്. മലയാള ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിങ്ങിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ VS ഖാണ്ടേക്കറുടെ യയാതി, Herman Hesse's Siddhartha. All these novels will intrigue us, will put us into deep complications of life. You become aware of how subtle the life is. Scare us. Dracula, Bram Stoker. ഈ ചിത്രം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു, ഈ തിലകൻ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അഗാഥ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഏതോ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് രേവതി, ഇതിലാണ് സോറി കിലുക്കത്തിൽ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നെ രാത്രിയിലൊക്കെ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡ്രാക്കുള നോവലൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പേടിച്ചൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, സ്റ്റിൽ ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് എൻഗേജസ് ഇൻ ന്യൂ ഐഡിയാസ്. You get altogether new ideas by reading a fiction, a novel. And ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാഹിത്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. They wanted to talk about a new world. So that is how you come to have an idea about a new world and a new concept. Number of writings are there. It can help you to see ourselves and our world in new and interesting ways. So what happens when you read a novel is you are taken into a new world. You are exposed to a new world and characters. And through this, I think your world becomes wider and more larger. And this is especially true when I visited UK. All these places, of course, everywhere you go, there is a touring guide, right? When I went to Shakespeare's house, there was a touring guide. നമുക്ക് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കൂടെ. ഈ ഗൈഡ് ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞത്. കാൻറ്റർബറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ, ആ പള്ളിയിൽ. അവിടെയാണ് സാധാരണ ഈ കാൻറ്റർബറി ടൈൽസിൽ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്തത് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കാൻറ്റർബറി എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്ത് അയാൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും ഹിസ്റ്ററി എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാനിത് കുറേ കാലമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സാധനം പക്ഷേ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ഷേക്സ്പിയർ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ നാടകങ്ങളെ പറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗൈഡ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അധികം അറിയാം. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചരിത്രം, അതിന്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കാരണം നമ്മൾ സാഹിത്യം പഠിച്ചതുകൊണ്ട്
എല്ലാ ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാ കഥയും നമുക്കറിയാം. അത് ഒരു വലിയൊരു തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഒരു നാടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ യു സ്റ്റഡി ലോട്ട് അബൌട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് നാച്ചുറൽ. സോ ബട്ട് യു കെൻ നെവർ സീ സംബഡി ഇഫ് സംബഡി ഫോൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ മലയാളം സിനിമ, ഒരിക്കലും ആ നാട്ടിൽ വന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. അവരവിടെ ഇരുന്നത് ചെയ്യാനേ കാണാനേ പറ്റൂ. സോ ദ മൊമെന്റ് യു കം ടു ദിസ് ലാൻഡ്, ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയെ പറ്റി ധാരാളം വായിച്ച് പഠിച്ച ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സിനിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അയാൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യമായതുകൊണ്ട് ചരിത്രമായാലും അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ fiction works with us. And fiction is made up. Made up is imaginary. You need to use your imagination when you are writing it. ഇപ്പോൾ മയ്യടിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ദാസന്റെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ചോദിച്ചാൽ ദാസന്റെ ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇമേജ് ആക്കി വരയ്ക്കുക. ചന്ദ്രികയുടെ ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ഇമേജ് ആക്കി വരയ്ക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദാസനും ചന്ദ്രികയും ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ, അവരൊരിക്കലും നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് സിനിമയാക്കുക, ഈ സിനിമ, ഈ കഥ നോവൽ സിനിമയാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരഭിനയിക്കും, ആരാ ദാസനായിട്ട് അഭിനയിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ നടന്മാരെ മോഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ മുതൽ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വന്ന നടന്മാർ വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ആരായിരിക്കും ഇതിന് പറ്റുക. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. സോ യു ജസ്റ്റ് റെഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ്, യു നെവർ ഇമാജിൻ ഹൗ ദിസ് ക്യാരക്ടർ വുഡ് ബി and how whose resemblance this character actually has. Now let us go to the type of fiction. What are the types of fiction? It includes plays, stories, and poems. There are many different types of non-fiction writing, such as newspaper. When you come to non-fiction, there are a number of entries. The major entry of non-fiction is newspaper writing. In a newspaper, we have plenty of newspapers and they come out, they get released every day. Every newspaper has at least one story every day, right? Every day you have a story. And you also have supplements in newspapers, which also narrates different stories. And what is the difference between a newspaper story and a fiction? Newspaper story is very, very realistic. It is very, very realistic. On the other hand, newspaper stories are not really fictional. It is somewhat real. So, for example, a newspaper story comes up with a particular person who has lost his house in the recent maybe flood, or maybe that a coconut tree or some other tree fell into the house and his house got dismantled. Now you write a story on that this particular person, children are not able to study, and the next day you find somebody coming up and sponsoring this particular family to reconstruct or rebuild the house. So writing a newspaper story is more or less in realistic terms. You don't write like a story. You don't add imagination to a newspaper story. That is a major difference between a newspaper story and the real story. Advertisements. What is advertisements? Advertisements are all make believe, as you say, but there is a lot of poetry, imagination into it, because all of you know, all of us, I would say, all of us you're very sure that no soap can have an impact on your complexion. We are damn sure of that. There is no scientific proof that any soap changes your complexion. But all the manufacturers of soap industry claims that they can change your complexion. So this is what is advertisement. So advertisements use language, and you need English literature people to create the writing on advertisements. The caption, the logo is designed by the company, but
you need somebody to take up the writing. So the advertisement writing is different from fiction. Brochures, explanatory brochures, any a brochure actually explains the event, whatever it is. That also has a language, but different from. It is more realistic. Maybe it might contain tall claims. It may claim that we are the best, etc., but may not be true. But of course, you can definitely have brochures. Reference books and biographies. You have reference book, cookery books, recipe, something like that. All this is a type of writing, a type of what do you call non-fiction. Biographies, autobiographies, travelogues, all this is included under this particular category. And categorically, we cannot, though we cannot say categorically say, but for the sake of convenience, we say that a non-fiction book deals with facts, where the fiction deals with imagination, right? You can't just make it up. Meaning, a non-fiction book is all about facts, normally speaking. There are also certain books which borders on fiction, and there are also fiction which borders on reality, right? Even I would say that Anne Frank's diary need not be 100% real. There may be some fictional elements in it if you read very closely, or even other way around. There are in a non-fiction work there can be elements of fiction. It is not a very divisive or a watertight compartment. It can overlap at times. Now we move to the next slide. As I said, yeah. Okay. So fiction, as it's a repetition point. Fictions are all made up stories, majority of them. All the characters, places, names come from author's imagination. This is a repetition of the earlier slide. Non-fiction writing on the is fact-based, real, factual, and informative. And another purpose of non-fiction writing is to provide information, especially for brochures and other categories, advertisements. Fiction books are written for entertaining. The purpose of fiction is to entertain rather than inform. Rather than, I said, there are also books for information, but majority of the fiction entertains. And non-fiction are written to impart knowledge or information. Examples of fictions are novels and stories. History books and autobiography are categorized under non-fiction. In fiction, the writer can go along with his or imagination without any limit. Even a novel like Gulliver's Travels, where you are told about a kind of a people who are as small as your thumb. And also you have very big people in the second voyage to Brobdingnan, where Gulliver, as a human being, Gulliver is like a thumb to them. So you can have any kind of stories where you can bring in any bizarre, any strange, any characters or people you have never met. That is also possible. They can elaborate a plot or character as far as their imagination goes. To give a example from our own literature, you have Vaikam Muhammad Bashir's very popular story, Vishwavikadamaya Mooku, where you understand a person called Mookan. In Malayalam, Mookan has a particular terminology. ഇയാളുടെ മൂക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ നീണ്ടു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നീണ്ട് അവസാനം നാഭി വരെ എത്തി എന്നാ പറഞ്ഞു. മറ്റേ അയാളെ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് വരെ എത്തുന്ന ഒരു നീണ്ട മൂക്കുണ്ടായി. And that has created so much changes. This is the story. മാജിക്കൽ റിയലിസം ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ കലാകാരനാണ് ബഷീർ. അപ്പോൾ imagination has no limits. You can write anything and everything. Nothing to restrict you from doing. They can elaborate on a plot or character as far as their imagination goes.
In non-fiction, the writer has to be straightforward, and he needs to, or he or she needs to stick to the actual information or reality, or the factual reality, I would say. There is no scope for imagination. Of course, you can at times do that, but normally you can't imagine much. Suppose there is a unfortunate incident of plane crash in Calicut airport. You can't imagine and say that this is how it has been done. No, you need to depend on basic information. Even the number of deaths, you need to be very accurate. So accuracy is one point in non-fiction writing, whereas in fiction, you can, if somebody is writing a novel on a air crash, he or she can do anything. He can imagine anything and he can have any idea, any information, right? ആൻഡ് ഈവൻ ഇപ്പോൾ രജനീകാന്ത് ആയിരുന്നു നായകനായിട്ട് സിനിമയാണ് ഈ പ്ലെയിൻ ക്രാഷിനെ പറ്റി വരുന്നത് വെച്ചാൽ ആ പ്ലെയിൻ ഒരിക്കലും ക്രാഷ് ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം ഈ റൺവേന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി വിമാനത്തിനെ പിന്നെ ആകാശത്തേക്ക് പറത്തൊക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ. കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഹിസ് ഓഡിയൻസ് വുഡ് ലവ് ടു സീ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് റൺവേന്റെ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമയെ കാണുന്ന പോലെ ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും കാറും എല്ലാം കൂടി ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കും. പക്ഷേ നായകന്മാർ ഈ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ കാറൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെട്ടിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം വില്ലനെ കൊന്ന് അവർക്കൊന്നും പറ്റാതെ പുറത്തേക്ക് വരും. This is what is the major difference between reality and fantasy, right? Naturally. Now, so this is the idea. They can elaborate on a plot, character, and in non-fiction, the writer has to be straightforward. There is no scope for imagination. It actually has reallocation of facts. You can just reallocate the facts that are available. The stories written by a fictional writer can be interpreted. This is another point you need to remember. See, a work of fiction is open to interpretation. You can interpret in any fashion you like. Whereas a news story of a plane crash in Karipur cannot be interpreted. It is so factual and down to earth. Nothing can be added, nothing can be deleted. Whereas when you're reading a fiction, it is open to interpretation. Non-fiction writings are simple and direct and definitely not open to interpretation. They can have only one interpretation. They can just have only one interpretation. And naturally, you need to stick to the factual availability, and you need to write only like that. Now, when you go to the next slide, in non-fiction writing, you may need to give a reference to your writing. You need to cite the sources from where you have received the information and from where you understand this particular story. You also need to write about the writer who is writing the story. This is indeed to make your story writing more credible. This makes your story writing very credible. But in fiction writing, no such references are required. Of course, though you may have certain references with you, you may not use that in the fiction. ഇപ്പം KR മീരയുടെ ആരാച്ചാർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാച്ചാർമാരെയൊക്കെ പോയി കാണുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ. അതൊന്നും തന്നെ ഫിക്ഷൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതണം എന്നില്ല. അവിടെ ഈ കഥ എഴുതിയാൽ മതി. അവർക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറിയാണ് KR മീര ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർ അതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. So when you write a fiction, you can hide all the sources. But when you're writing a news story, you have to reveal all the sources. There are three main types of fiction: short story, novella, and novel. Let us explore each one of this. First, we have short story. According to famous short story writer Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe is an American poet who happened to be the first person to popularize short story. He even, I would say, invented short story. That can also be fine. He was a writer who made this particular genre popular. And the short story is a piece of fiction that can be read in one sitting of about half an hour or 2 hours. So a short story, length of a short story is between 5 pages and maybe 40 pages maximum. Normally, short stories run about 10 to 15 pages normally.
So you can finish reading in maybe 20 minutes or maybe 2 hours. They contain between 1,000 and 20,000 words. Normally, that is the span. If it exceeds 20,000, it becomes a novel. Words typically run no more than 25 to 30 pages. That is the maximum length of a story. Normally, it is between 10 and 15 pages. There is no hard and fast rule. You cannot say that this is not a short story because it is only 5 pages. No. Because of their limited length, that is how it is called a short story. Generally focus on one major plot or storyline and a few characters. Short story usually focus on the number of incidents described in the story will be very less. The storyline will be based on one particular character or one particular activity, and number of characters will be very limited. Unlike the novel, you can have hundreds of characters, but in a short story, the characters will be limited, the incidents will be limited, the storyline will be also limited normally. Novellas. Novellas is longer than short story, but shorter than novel. Between 20,000 and 50,000, usually 60 to 120 pages. That is a usual kind of a division we make. Novellas have more room to work with. They have complex plot and storyline. They can employ multiple storylines. Number of characters can be more and than the short story. The novellas are Robert Louis Stevenson's The Strange Case of Dr. Jekyll and Hyde, Jack London's The Call of the Wild, and M.T. Vasudevan Nayar's Manya. That also can be categorized under a novella. There are also other examples. You need not study this example by heart because I just mentioned it casually. There are other examples I can also provide. Let me just check whether in the next class I can provide you with examples that you are somewhat familiar with, authors you are familiar with. And we come to the last category, novel. And in the novel, it is a fiction. It's also called fiction, contains over 50,000 words, over 120 pages. It is the biggest among the three. Novels are more complex than novellas. They usually have more than one plot storyline, well-developed characters. Number of characters will be more. The storyline will be more. It will be more complex, intrigue. Novels can be as long as their authors want it to be. You have very big novels like Brothers Karamazov, Gone with the Wind, right? മലയാളത്തിൽ വിലാസിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ അവകാശികൾ എന്ന നോവല് ആയിരക്കണക്കിന് പേജ് ഉണ്ട്. There is no limit to the length. There is no limit to the length of the novels. In fact, the longest novel written in English is Marian Van My Love, condensed title by Mark Leach. അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തത്. ആ ബുക്കിന്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അതിന്റെ പേജ് നോക്കിക്കോളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2,000-2,500 പേജ് ഉണ്ടാവും. ആ ബുക്കാണ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ടൈം എന്ന ബുക്കാണ്, പ്രോസ്റ്റിന്റെ ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. മാർക്ക് ലീഷിന്റെ ബുക്കാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നു. Yeah. Okay, I think we can stop here. Now we move to the short story. We move to the different genres now, which can be done next time. Okay. Yeah, Prem, is it okay that we? Yeah. No problem. Thank you. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അധികം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ പൊട്ടിപ്പോ. അതെ. You can stop the recording now so we can go for the